This is the news at dawn. My name is Adetola Adegute. First, the headlines. Oluwo adjudged Oyetola's return for a second term as a payback for good governance in all sectors. Reps implore President Buhari to act on kidnapped Abuja-Kaduna train passengers. Police storm courtist anniversary celebration in Delta. France, Germany, Italy, Romanian support immediate granting of EU candidate status to Ukraine. Now to news in full. Osun State Governor Adegboyega Oyetola has performed creditably well and is returned for a second term repay back for his good governance in all sectors. The Oluwo of Iwo Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi, Olu of Ile-Ugbo Oba Abibadetoyese Agbajelola, and Olowu of Kuta Oba Adekunle Oyelude Makama stated this while reiterating their commitment to ensure the return of Governor Oyetola for second term. It was at the instance of the re-election campaign train of Governor Adegboyega Oyetola's move to Ayedire, Iwo, and Olaoluwa Lekki government areas of Iwo Federal Constituency. The revered traditional rulers said the re-election of Mr. Oyetola remains their collective project and it's non-negotiable, hence the need to vote massively to ensure his re-election. Speaking in his palace, Oluwo of Iwo Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi said the performance of the governor within 3.5 years was enough reason to get him re-elected. Oba Akanbi, who described Iwo as the home of progressive politics in Yoruba land, said the town has never been disappointed for being loyal to progressive government. Also speaking in his palace, Olowu of Kuta, Oba Adekunle Oyelude Makama said the governor has worked for second time in view of a modest achievement in the last 3.5 years. On his part, the Olu of Ile-Ugbo, Oba Abibadetoyese Agbajelola, said the monarchs were resolute to return the governor for second term, saying he has done excellently well to merit it. Addressing the mammoth crowd at the venues of the campaign, Governor Adegboyega Oyetola urged members of the party to come out in large number on July 16 to vote for him. Governor Oyetola, who spoke briefly on some of the achievements of his administration in the last 3.5 years, said, in spite of pockets of challenges being faced shortly after he came on board, yet he was able to surmount them and record great things. He urged those who have not collected their permanent voters' cards to do so, as it remains the only power to vote for continuity and consolidation of good governance. The chairman and chief executive officer of National Hajj Commission of Nigeria, NACON, Alhaji Sikirullah Hassan, has been lauded for many initiatives, among which is the takeoff of the Hajj Savings Scheme, designed to aid low-income earners and others in paying gradually for a chance to perform Hajj. Kano State Governor Alhaji Umar Ganduje gave the commendation during a court visit to the NACON boss in his office at Hajj House, Abuja. Alhaji Umar Ganduje lauded NACON chairman for many initiatives, among which is the takeoff of the Hajj Savings Scheme, designed to aid low-income earners and others in paying gradually for a chance to perform Hajj. He said Kano State embraced the scheme right from the start, which created an enabling environment for its success in the state. Alhaji Ganduje thanked NACON for the functional Hajj clinic built in Kano, which his government has furnished, and appreciated the excellent relationship in its enjoying with NACON. He requested for additional slots for his state if by chance there is any available. Alhaji Hassan, who described the visit of the governor as a story, disclosed that Kano was the first state where the Commission's public-private partnership scheme began successfully. Alhaji Hassan also described Kano as important to NACON, promising to assist Kano with his request out of the respect for the governor. The House of Representatives has called on President Muhammadu Buhari to ensure timely release of the passengers of the Kaduna-Abuja train adopted by terrorists. The chamber specifically urged him to expedite action to secure the release of the remaining 51 Nigerians kidnapped in the Abuja-Kaduna train attack and all other Nigerians held hostage by bandits and terrorists across the country.
In addition, the Parliament urged the federal government to set up a high-powered inter-agency panel to coordinate efforts and ensure the release of adoptees across the country, as well as assist their families. Furthermore, the lawmakers mandated the House Committees on Army, National Security and Intelligence to ensure compliance with the resolutions. The resolutions were based on the unanimous adoption of a motion titled "Need to secure the release of the kidnapped Abuja-Kaduna train passengers and other Nigerian held captives in the country." This is the news at dawn. Coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ile-Awiye Okebale Osogbo, Voice of the West. Now amid news message. Support the government of the day in all your endeavors. Osun State government said that the land where the 21-story building that collapsed in IROYIN was situated would be taken over by the state government. The Commissioner for Physical Planning and Urban Development, Dr. Idris Salako, who stated this, said that the state government is taking over the land in line with the state physical planning law, which said owners of collapsed building would forfeit the land to the states. The Delta State Police Command has rounded up a total of 51 suspected cultists amidst their initiation ceremony in Agoshi Uku area of Delta State. Aside from the arrested suspect, assaulted arms and ammunition were recovered from the venue of the ceremony. The Delta State Police Public Relations Officer DSP Bright Adafe disclosed this to journalists. France, Italy, Germany and Romania support the immediate granting of Ukraine the status of a candidate for membership of the European Union. This was stated by French President Emmanuel Macron during a press conference following a meeting with Ukrainian President Zelensky, German Chancellor, Italian Prime Minister, and Romanian President. Italian Prime Minister also confirmed his support for the candidate settled for Ukraine. And to end the news at dawn, here again are the major points. The Oluwo of Iwo, Oba Abdulrasheed Adewale Akanbi, Olu of Ile-Ogbo, Oba Abib Adetoye Shagbajelola, and Oluwo of Kuta, Oba Adekunle Ojelude Makama, have reiterated their commitment to ensure the return of Governor Adegboyega Oyetola for second term. The House of Representatives has called on President Muhammadu Buhari to ensure timely release of the passengers of the Abuja-Kaduna train adopted by terrorists. The Delta State Police Command has rounded up a total of 51 suspected cultists amidst their initiation ceremony in the Ogwashi Uku area of Delta State. France, Italy, Germany and Romania support the immediate granting of Ukraine the status of a candidate for membership of the European Union. That was the news at dawn, edited by Temitope Olayiwola and delivered by Adetola Adegbite. In today's news talk, veteran journalist Adeyeye Oyedokun admonishes electorate in Ekiti in Osun State gubernatorial elections not to trade off their conscience for money and material things that are transient. It is an established fact that the Ekiti State governorship election is just few hours to hold. Interestingly, the Osun State gubernatorial election follows next month, July 2022. The contestants in those elections are not foreigners, but bona fide citizens of their respective states. Ironically, only one of them will be elected as governor of Ekiti State this June, while only one will win the governorship election in July this year in Osun State. Newstalk give kudos to those contestants from different political parties to serve their states in that capacity. They have committed millions of naira each to purchase intention and interest forms, embarked on rigorous campaigns using their money to move from one location to another, and at times taking care of their followers and supporters monetarily and materially.
Arising from the above, being in a position of leadership of a state demands so many qualities the voters must carefully assess before casting their votes for candidates of their choice. They must ensure that their preferred candidates as governor must be morally balanced, predictable, and able to exhibit integrity and credibility, and not candidates who will play on their intelligence with sugar-coated mouths. No wonder sports coach say it is a risk to change a winning team or gamble on players to represent their teams. Newstalk posits that the goal of democracy is to enhance quality of lives of the governed, maximize their welfare, and minimize their sufferings as much as possible. It is noteworthy that the various contestants from different political parties must have been familiar with their states. Newstalk admonish voters to always remember that position of a governor demands a lot of responsibilities, self-discipline, and ability to lead by example for the governed to see concrete results in human and capital developments. To this extent, voters in both states must shun any action like thuggery, election manipulation, and selling their conscience for ephemeral materials and financial inducement that will not give them positive results at the end of the voting exercise. Newstalk implores media practitioners covering those elections to abide by the Electoral Act and the National Broadcasting Commission guidelines. Equally important is the need for security operatives to perform their duties professionally. Newstalk expresses the belief that stakeholders in Ekiti and Osun state governorship election in tomorrow and July this year are listening and shun vices capable of truncating free, fair, and credible elections in the two states. That news talk by veteran journalist Adeyeye Oyedokun admonished voters in Ekiti State gubernatorial election billed for tomorrow and Osun scheduled for July not to mortgage their conscience for money, mundane things, and material inducement among others. The script was read by Temitope Olayola. For more about us, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yí kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o, ìròyìn ní KUTUAI, Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn. Ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Olúwo tọ́ka sí ìpadàbọ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ní sáà kejì bíi fífẹ̀mí ìmoore hàn síjọba rere. Ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin rọ Ààrẹ Muhammadu Buhari láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ àwọn èrò ọkọ̀ ojú irin Àbújá sí Kaduna táwọn ajínigbé kó ní Pápámọ́ra lọ. Ikọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá dàbàrú ayẹyẹ àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn kan nípínlẹ̀ Delta. Orílẹ̀-èdè Faransé, Germany, Italy àti Rome faramọ́ kí ilẹ̀ Ukraine náà wà nínú àjọ ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àwọn aṣáájú kan nínú àwọn orí adé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Olúwo tilẹ̀ Ìwó Ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí, Olú ti ilé Ògbó Ọba Habib Adétòṣe Àgbájélọlá àti Olówù ti Kúta Ọba Adékúnlé Oyèdè Mákàmá ti panupọ̀ sọ pé láì ṣe àní-àní gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà lẹ́nu ọdún mẹ́ta àtààbọ̀ tó ti ń tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí bọ̀, tó sì fi káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tún yàn fún sáà kan sí i. Àwọn ọba àlàyé náà wòye ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ń ṣàfihàn ìfarajìn àti àtìlẹ́yìn wọn láti rí pé àtúnyàn gómìnà Oyètọ́lá fún sáà kejì kò béwu dé, nígbàtí ikọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun gbé ètò wọn ń kọjá lọ síjọba ìbílẹ̀ Ayédire, Ìwó àti Ọláolúwa tí ṣe ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ Ìwó. Ibẹ̀ làwọn orí adé náà ti sọ pé àgbájọwọ́ ni àtúnyàn gómìnà Oyètọ́lá gbọ́dọ̀ jẹ́ tí kò sì gbọ́dọ̀ kọsẹ̀ rárá. Nínú ọ̀rọ̀ orí ìtẹ́ tí Olúwo ti ilẹ̀ Ìwó Ọba Abdulrasheed Adéwálé Àkànbí Tẹlúkìní sọ ló ti ṣàlàyé pé àwọn àrítọ́ka sí àṣeyọrí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá lẹ́nu àsìkò tó ti ń darí ìpínlẹ̀ yìí ló ti tó lẹ́rìí gbàǹjẹ́ láti yàn lẹ́ẹ̀kan sí i. Nígbà tó àlàyé náà sì tọ́ka sí ìlú Ìwó bí ìlú onítẹ̀síwájú láàrin ilẹ̀ Yorùbá. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ tí Ọba Adékúnlé Oyèdè Mákàmá Olówù ti Kúta sọ ló ti ṣèlérí láti ṣe àtìlẹ́yìn fún àtúnyàn gómìnà
Oyètọ́lá wípé orí tó bá ń gbé ni a kì í pààrọ̀ rẹ̀. Bákan náà sì lọ́mọ sórí láàfin olú ti ilé Ògbó ọba Habib Adétóyèṣe Àgbájélọlá tó wípé àríṣe láríkà ńlọrọ̀ gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá bẹ́ẹ̀ sì rèé àṣesílẹ̀ rẹ̀ ńlàbọ̀ wá bá tí ó mú kó wọlé ìbò lẹ́ẹ̀kan sí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wàyí onínú ọ̀rọ̀ sókí tí gómìnà Oyètọ́lá sọ lọ́dọ̀ àwọn orí adé náà ló ti tàn mọ́lẹ̀ sí díẹ̀ lára àwọn àṣeyọrí rẹ̀ látọdún 3 àtààbọ̀ tó ti ń tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí láì fi tí onírúurú ìpèníjà tó ń kojú ìjọba rẹ̀ ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣèlérí láti máa lé àwọn àṣeyọrí ọ̀hún tó bá lè wọlé ní sáà kejì. Lákòótán gómìnà Oyètọ́lá wá rọ gbogbo aráàlú tó ti forúkọ sílẹ̀ láti lọ gba ojúlówó káàdì ìdìbò wọn kí wọ́n lè jẹ́ olùkópa nínú ètò náà dípò olùwòran lásán lásìkò tí ètò ìdìbò bá wáyé lọ́jọ́ 16 oṣù tó ń bọ̀. Alága àjọ alálàájì lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Dekarolai Hasan ti gba oríyìn fún ọlọ́kùnjọ̀kan ìgbésẹ̀ ìpamísílẹ̀ dòǹgbẹ tí àjọ náà ti gbé tó mú kí ètò àràfà táwọn arìnrìn-àjò láti orílẹ̀‐èdè yìí lọ sí Saudi Arabia lọ́dún yìí ṣe kó di ìrọ̀rùn ní wọ́kùwọ́kù. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kano Alhaji Umaru Ganduje ló gbóṣùbà náà fún Alhaji Hasan lásìkò àkànṣe àbẹ̀wò tó ṣe sí alága àjọ alálàájì ọ̀hún nílùú Àbújá. Ibẹ̀ ló ti ṣàlàyé àwọn oríṣiríṣi ìlàkàkà tí àjọ náà ti gbà gẹ́gẹ́ bí ìyànjú láti lè jẹ́ káwọn kò rọ́wọ́ họrí náà láǹfààní àti ṣe iṣẹ́ hajj. Wípé ìpínlẹ̀ Kano tẹ́wọ́ gba àwọn ìlànà àjọ náà láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó sì ń jẹ́ kí ìrìnàjò fáwọn èrò Mẹ́kà láti ìpínlẹ̀ ọ̀hún dìrọ̀rùn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Alhaji Dekarolai Hasan ṣàpèjúwe ètò àbẹ̀wò gómìnà Ganduje bíi mánigbàgbé gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kano wà lára àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ alábàárìn àkọ́kọ́ àjọ alálàájì nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ìlérí láti máa kún ìpínlẹ̀ náà lọ́wọ́ lórí gbogbo ìbéèrè rẹ̀ nípa iṣẹ́ hajj. Wáyé o àgbáríjọ àwọn aṣòfin nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari láti jára mọ́ ìgbésẹ̀ tí ó tètè dóòlà àwọn èrò ọkọ̀ ojú irin táwọn ajínigbé kan dá lọ́nà lójú ọ̀nà Àbújá sí Kaduna láti oṣù kẹta ọdún yìí. Àwọn aṣòfin ọ̀hún wá rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó ṣe àfikún ìsapá rẹ̀ lọ́nà táwọn bíi 54 tó ti há sákàtà àwọn ajínigbé láti bíi 90 ọjọ́ náà yóò fi rí ìtúsílẹ̀. Ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò iléeṣẹ́ ọmọ ogun àti ìfimúfínlẹ̀ nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ló tàkòtó ìpè náà sí ààrẹ láti rí i pé ìrètí àwọn èèyàn ọ̀hún kò pín sákàtà àwọn jàǹdùkú ẹ̀dá tó mú wọn nígbèkùn. Ilé àwòye Òkè Bálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun bá ẹ̀gbọ́ iṣẹ́ pàtàkì kan ta ni fún yín. Ẹ já mọ̀ pé àgídímọ̀làjà awo Ilé Ifẹ̀ ń lọ́ra àṣeyọrí ìjọba jẹ́ torí náà káwo má bàa tẹ́ kó má sì fàyà kí kálukú wá gbé awo nígbòwọ́ ní gbogbo àdáwọlé wa. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ pé ibùdó ilé alájà 21 tó dà wó láìgbé Ìkòyí ní nǹkan oṣù mélòó sẹ́yìn ti di tìjọba báyìí o. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ àtòlú nípínlẹ̀ náà Ọ̀mọ̀wé Idris Salako ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí wípé ìjọba ti gbẹ́sẹ̀ lé ilé náà gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé ẹni tó ń kọ́ ilé ọ̀hún tẹ́lẹ̀ kò kúkú gbàwé gbóǹtẹ̀ ìjọba. Ọ̀mọ̀wé Salako fi kún pé bíjọba ìpínlẹ̀ Èkó kò sì tí ì ní pàtó kan tí ó fi ibùdó náà ṣe àmọ́sá ó nígbàgbọ́ pé yóò padà ṣe é lò fún nǹkan míì tí ó wúlò fún àpapọ̀ aráàlú lọ́jọ́ iwájú gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ bíbu ọlá àti ṣèrántí àwọn tó pàdánù ẹ̀mí wọn níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ilé tó dàwó náà. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti kéde fífi ìwọ̀ òfin kó àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn 51 kan níbi tí wọ́n ti ń ṣayẹyẹ fífojú ọmọ ẹgbẹ́ wọn bodù láìgbé Ògùàṣe Òkù nípínlẹ̀ Delta. Ìròyìn fi ni pé ikọ̀ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ọ̀hún tí wọ́n ń pè ní ẹyẹ ló ń búra fáwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun lásìkò tílẹ̀ mọ́ bá wọn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà DSP Bright Ẹ̀dàfẹ́ ṣe sọ fáwọn oníròyìn wípé lọ́gán táwọn ọmọ ikọ̀ arúfin ọ̀gán ní àwọn agbófinró ni wọ́n bá gbìyànjú láti fakẹtẹ bá táwọn kan nínú wọn sì tún gbìyànjú láti dojú orúkọ àwọn agbèfọ́ba náà ṣùgbọ́n tó kété wọn bóró. DSP Ẹ̀dàfẹ́ sọ pé àwọn nǹkan ìjà olóró bíi ìbọn ìléwọ́ àgbélẹ̀rọ àtògùn abẹnugọ̀ngọ̀ ni wọ́n gbà padà lọ́wọ́ àwọn ìpànlẹ̀ ọmọ náà. Nílẹ̀ òkèèrè àwọn orílẹ̀-èdè bíi Faransé, Italy, Germany àti ilẹ̀ Rome ti fi àtìlẹ́yìn wọn hàn láti jẹ́ kí ilẹ̀ Ukraine wà nínú ọmọ ẹgbẹ́ àjọ Yúróòpù. Ààrẹ ilẹ̀ Faransé ọ̀gbẹ́ni Emmanuel Macron ló sọ̀rọ̀ náà nílùú Kyiv lásìkò ìpàdé kan tó bá àwọn oníròyìn sí lẹ́yìn tó bá ààrẹ Volodymyr Zelensky ti ilẹ̀ Ukraine ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ojúgbà rẹ̀ bíi Olaf Scholz ti ilẹ̀ Germany, Mario Draghi ti ṣe olóòtú ìjọba ilẹ̀ Italy àti ààrẹ ilẹ̀ Rome Klaus Iohannis. Orílẹ̀-èdè Ukraine ló ti parí gbogbo ètò àti ìlànà tó yẹ láti lè jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àjọ Europe tó sì mú kí àwọn abẹnugan nínú àjọ náà faramọ́ kí ilẹ̀ Ukraine jẹ́ ọ̀kan lára wọn. Jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kùtù ẹwà tòní ẹgbẹ́ púpọ̀ àti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn aṣáájú kan nínú àwọn orí adé ìjìgbàrẹ̀kẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun bíi Olúwo tilẹ̀ Ìwó, Olú ti Ilé Ògbó àti Olówù ti Kúta ni wọ́n ti panupọ̀ sọ pé láìṣe àní-àní gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe gudugudu méje àti àmẹ́fà lẹ́nu ọdún 3 àtààbọ̀ tó ti ń tukọ̀ ìpínlẹ̀ yìí bọ̀ tó sì fi ẹ̀ka àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí tún yàn fún sáà kan sí i.
àgbáríjọ àwọn asòfin nílẹ̀gbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti ké sí ààrẹ Muhammadu Buhari láti jára mọ́ ìgbésẹ̀ tí ó tètè dóòlà àwọn èrò ọkọ̀ ojú irin bíi 51 táwọn ajínigbé dá lọ́nà lójú ọ̀nà Àbújá sí Kaduna lóṣù kẹta ọdún yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ti fi kélé òfin kó àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn 54 kan níbi tí wọ́n ti ń ṣayẹyẹ ìbúra fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tuntun láìgbé ogun àṣekókó nípínlẹ̀ Delta. Ilé òkè láti mú wá fún yín pé ààrẹ Emmanuel Macron ti orílẹ̀-èdè Germany àti Olaf Scholz sí ilẹ̀ orílẹ̀-èdè France àti Olaf Scholz ti ilẹ̀ Germany tó fi mọ́ Mario Draghi ti ṣe olóòtú ìjọba ilẹ̀ Italy àti ààrẹ ilẹ̀ Rome Klaus Iohannis ló ti faramọ́ kí ilẹ̀ Ukraine náà wà nínú ọmọ àjọ ilẹ̀ Europe. Èyí lópin ìròyìn ní kùtù àtòní. Tèmítọ́pẹ́ Ọláyíwọlá lólóòtú, Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sétí gbọ̀yìn. Èrò tiwa tòní tí èèkànkan nínú àwọn oníròyìn ọba Adéyẹyè Oyèdòkun kọ ló fi rán àwọn olùgbò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ìpínlẹ̀ Èkìtì létí láti má ta ẹ̀rí ọkàn wọn kí wọ́n sì dìbò láì fi towó ṣe. Ẹ jẹ́ á gbọ́. kì í ṣe ìròyìn mọ́ pé lópin ọ̀sẹ̀ lètò ìdìbò gómìnà yóò wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì tí tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò sì tẹ̀lé lóṣù tó ń bọ̀. Àwọn olùdíje nínú ètò ìdìbò gómìnà ọ̀hún ni wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ kó wá wọn tí kò sì sí ààrẹ nínú wọn bí ti wù kó mọ, tó sì jẹ́ pé ẹnìkan péré làwọn èèyàn yóò dìbò yàn bíi gómìnà nínú ètò ìdìbò tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì, tọ́rọ̀ kò sì yàtọ̀ nínú èyí tí yóò wáyé nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà. Èrò tí wàá gbóríyìn fáwọn olùdíje nínú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú fún fífìfẹ́ hàn láti sin àwọn èèyàn wọn. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà làwọn olùdíje ọ̀hún ti ná, bẹ̀rẹ̀ látòrí gbígba fọ́ọ̀mù ìpolongo ìbò, ṣíṣètọ́jú àwọn alátìlẹyìn wọn tó fi mọ́ lílọ bíbọ̀. Àwọn olùdìbò ni wọ́n gbọ́dọ̀ dẹjú sílẹ̀ kí wọ́n lè rí mú nípa yíyan adarí tí wọ́n lè fògún ẹ̀gbárí nítorí àtàrí àjànàkú nípò adarí kì í ṣe ẹ̀rù ọmọdé. Àwọn olùdìbò gbọ́dọ̀ rí pé ẹni tí wọn yóò dìbò wọn fún bíi gómìnà jẹ́ ọmọlúàbí àti ọlọ́gbọ́n dorí ẹja mú ẹ̀dá tí kìí ṣe ẹni tí yóò tàn wọ́n jẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu lásánlásán. Àbálàjọ táwọn olùkọ́ eré ìdárayá fi ní ó léwu láti gbárí fẹ́lẹ́bì. Èrò tiwa ní àfojúsùn ìjọba tiwantiwa ní láti mú ìgbé ayé àwọn aráàlú lọ́kùnkúndùn kí nǹkan lè rọgbọ. Kò sí àní-àní pé àwọn olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan ti mọ tìbútòrò ìpínlẹ̀ kó wa wọn. Èrò tiwa wá gbà wọn olùdìbò níyànjú láti rántí pé ipò gómìnà pè fún oríṣiríṣi ojúṣe bíi ìkóra ẹni níjàánu àtẹni tó ṣe wo àwòkọ́ṣe kó lè ṣe àṣeyọrí. Fún ìdí èyí, àwọn olùdìbò nípínlẹ̀ méjèèjì gbọ́dọ̀ yàgò fún ìwà ìdàlúrú, jàǹdùkú àti títa ìbò tó fi mọ́ ríra ìbò nítorí owó, nítorí èyí kò lè mú àṣeyọrí kankan wá lópin ètò ìdìbò náà. Èrò tiwa tó rọ àwọn oníròyìn tó lọ tọpinpin ètò ìdìbò láti tẹ̀lé àlàkalẹ̀ òfin àti tàjọ NBC. Bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe pàtàkì fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò láti ṣe iṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Ìgbàgbọ́ wa ni pé ètò ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò lọ nírọ̀wọ́rọsẹ̀ láìsí ogúnmi ó tẹ̀mí bíi ti wù kó mọ̀. Èrò tiwa tí ẹ gbọ́ tán ni àgbọ̀jẹ̀ kan nínú àwọn oníròyìn Adéyẹyè Oyèdòkun fi gba àwọn olùdìbò tí ó kópa nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ Èkìtì lọ́la àti tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lóṣù tó ń bọ̀ níyànjú láti má ta ẹ̀rí ọkàn wọn kán má bà torí òkèlè ẹ̀bà sọ́ra wọn sóko ìbá. Dàpọ̀ Oyètúnjí ló tún dókà lédè Yorùbá. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí yín, ẹ kú àsùnjí.